به نام خدا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بخش دوم افعال مدال درس 14 کتاب گرامر فور آیلتس قراره که obligation, necessity, suggestions and advice و چند تا adverb رو با هم دیگه کار کنیم. توی درس 13 بخش اول مدال ورب ها ما ability و possibility رو کار کردیم، اما اینجا افعال مدالمون فرق میکنه. قراره که اجبار و پیشنهاد رو با افعال مدال یاد بگیریم. طبق روال همیشگی کتاب اولش که لیسنینگ رو گوش میکنیم، با درس آشنا میشیم و بعد میریم سراغ گرامر اصلیش. سوال اول: You're gonna hear a man asking a colleague for advice about living in Hong Kong. Before you listen, look at the pictures and guess which of these topics they talk about. یه نفر با همکارش در مورد زندگی کردن توی هنگ کنگ سوال میپرسه. قبل از اینکه گوش کنیم حدس بزنید که در مورد کدوم یک از این موضوعات صحبت میکنن. Accommodation کلمه فوق العاده مهمیه، قبلا هم داشتیم، یعنی جا و مکان. Place, clothes, food, language lessons, social life, transport, weather و work permits. Work permits هم میشه مجوز کار. اگه گوش کنیم متوجه میشید که برای accommodation، language lessons, social life, transport و work permit صحبت میکنن. حالا social life مطمئن نیستم ولی در مورد اونا صحبت میکنن. کارش نداریم. برای ترم سوم ما لیسنینگ رو یه بار گوش میکنیم و اینا رو کامل میکنیم. Recording 14. Hello, Jack. How much longer before you leave for Hong Kong? Hi, Claire. It's about a month now. Actually, I could use a bit of advice. You used to live there, didn't you? That's right. What sorts of things do you need to know? Well, I've got to find somewhere to live quite quickly. The company are only paying for me to stay in a hotel for 1 week. Will that be enough? Yes, you should be able to find something by then, but you'll need to allow a bit of extra time to get over the jet lag. There's a bit... You'll need to allow a bit of extra time to get over the jet lag. خب you'll need to allow اینجا گفته a few days فرقی نمیکنه. حالا a bit of extra time یا a few days فرقی نمیکنه. در هر صورت باید بنویسیم you'll need to allow. میگه باید اجازه بدی چند روز تا اون خستگی ناشی از سفر، خستگی ناشی از پرواز و اختلاف زمانی ریکاور بشه. There's a big time difference between there and the UK. Oh, I hadn't thought of that. What's the accommodation like? Well, the rooms tend to be smaller than here, but you can get bigger places on one of the other islands. A friend of mine rented a lovely place on Llama Island. The only problem was he had to get up really early to catch the ferry to work. What's the transport like generally? Oh, fantastic. The underground system is called the MTR, and there are trains every couple of minutes, so you don't have to wait for ages like we do here. You should try to use it whenever you can. You should try to use it whenever you can. اینجا گفته you should try to use the underground system as much as possible. ها به صورت پارافریز نوشته. ما هم می‌نویسیم you should try to use it. should برای موقعی استفاده میشه که می‌خوایم یه پیشنهادی بدیم، یعنی بهتره که این کار رو انجام بدیم. Bus system is a bit more complicated because there are normal double-decker buses, but there are also smaller buses called public light buses. They only stop when you ask them to, so you'll have to learn some Cantonese if you want to take one of those. You'll have to learn some Cantonese to travel on the public light buses. You'll have to learn. Cantonese که یه گویشیه برای مردم کشور هنگ کنگ. اینجا میگه you'll have to learn. The Star Ferry is amazing. It's so cheap, and you get the best view of the harbour. You really have to see it to believe it. You should always carry plenty of loose change, though, for the bus. You should always carry a plenty of loose change, though. You should always carry a plenty of. حالا you should always carry. یه نکته‌ای که بعداً میگیم این که میتونیم از adverb ها که اینجا always بود بعد از افعال مدال استفاده کنیم و خب should هم گفتیم برای این که بگیم بهتر یه کاری رو انجام بدی، برای suggestion هست. The company has offered us Cantonese lessons when I get there. Do you think I should take them? Oh, definitely. You must have lessons if you want to be able to pronounce things correctly. You don't need to speak Cantonese in the bigger shops, but you'll need some basic phrases when you go shopping in the local market. You'll need to speak Cantonese in some market stalls. You'll need to. خب یه سری کلمه هم اینجا داشتیم. جتلگو که بهتون گفتم underground. اینا جلوتر بهتون میگم. همشو با هم دیگه میخونیم و هایلایت میکنیم. بریم ادامهش. Is there anything else I need to know? Well,
Nowadays, you have to get a work permit before you go. You have to get a work permit. پس you have to get. باید مجوز شغلی داشته باشی. We didn't have to worry about those when I was there. Yes, that's already taken care of. And you mustn't dress too casually. You mustn't dress casually for work. You mustn't dress too casually, sorry. Mustn't dress. نباید بپوشی. Everyone dresses really well in Hong Kong. I remember that. Oh, and you needn't buy lots of guidebooks before you go. You needn't buy. یعنی نیازی نیست بخری. You needn't buy. You can get great ones there for a fraction of the price. Also, you ought to take lots of passport photos with you. You ought to take lots of passport photos with you. Ought to take. ought to هم همون should هست. این از جای خالی ها و افعال مدالی که استفاده کرد. کلماتی که داشتیم یه بار دیگه جت لگ، اختلاف زمانی یا خستگی ناشی از سفره. Underground system، مترو. کانتونیز، یه گویش محلی هنگ کنگ. Loose change، پول خورد. Ferries یعنی کشتی مسافربری. Market stalls، اون دکه ها و کیوسک های بغل بازاره. Work permit که گفتیم میشه مجوز کاری. Dress casually یعنی تیپ غیر رسمی زدن و نکته دیگه ای نداشت. حالا بریم سراغ تمرین 4 که میگه این مدال ورب ها رو بیارید توی جدول. یکیش برای strong obligation or necessity هست. یعنی اجبار شدید، اجبار زیاد. need to، خود need، have to و mustn't. اینا باید توی strong obligation باشن. اینجا که بخوایم بنویسیم need to، need، have to و mustn't. یعنی هیچ گزینه دیگه ای نداره. اجباری یا لازمه که این کارا رو انجام بدیم. بعضی هاشون برای advice or suggestion بودن، برای نصیحت و پیشنهاد که همونطور که گفتیم should و مترادفش ought to. و بقیه‌شون هم توی no obligation or necessity هستن. این اجباری در کار نیست. اینجا فقط یه needn't رو داشتیم، یعنی لازم نیست این کار رو انجام بدی. needn't. پس می‌بینید که این درس قراره که obligation، necessity، advice و suggestion و همینطور adverb های بعد از افعال مدال رو یاد بگیریم. خیلی ممنون. حتما لیسنینگ رو گوش کنید، ترانسکرایب کنید، لغات مهمش رو در بیارید و درس بعدی که توضیح گرامر افعال مدال هست رو از دست ندید. خیلی ممنونم. خسته نباشید. تا درس بعدی. خدا نگهدار.